على طيران الإمارات A380 يرجى الانتباه بينما نعرض لكم إجراءات السلامة. نستعد الآن للإقلاع. نرجو منكم إرجاع طاولة الطعام ومسند القدمين وشاشة الفيديو الشخصية إلى الوضعية الأصلية ورفع كل ستائر النوافذ وإرجاع مقعدكم إلى الوضعية المستقيمة. يرجى وضع الامتعاض في الخزائن العلوية أو أسفل المقعد أمامكم. الرجاء ربط حزام الأمان عندما تكون إشارة ربط الأحزمة مضاءة. يمكنكم تعديل الحزام بسحب الشريط ويمكنكم فكه برفع الحلقة المعدنية. إذا كنت تنام في النوم خلال الرحلة الرجاء ربط حزام الأمان على البطانية لكي لا يزعجك. لسلامتكم يحظر استخدام أي أجهزة إلكترونية محمولة خلال التحرك الإقلاع أو الهبوط. يجب إبقاء الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية مغلقة طيلة الرحلة إلا إذا أخبركم طاقم الطائرة بعكس ذلك. التدخين أو السجائر الإلكترونية غير قانوني. كافة دورات المياه مزودة بإنذار. مقصورة الطائرة خاضعة للسيطرة الفائقة. إذا استدعت الحاجة للأكسجين ستتدلى آليا كمامات التنفس أمامكم. يبدأ تدفق الأكسجين بمجرد سحب الكمامة باتجاهكم. ضعوا الكمامة على وجهكم وتنفسوا بشكل طبيعي. اعتنوا بأنفسكم أولا ثم قوموا بمساعدة الآخرين. وفي حالات الهبوط الاضطراري يرجى أخذ وضعية الانحناء المناسبة لمقعدكم. سترة النجاة موجودة تحت أو إلى جانب مقعدكم. عندما يطلب منك استعمالها يرجى سحبها من مكانها ووضعها حول رأسك. لف الشريط حول وسطك واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يتعين نفخ سترة النجاة لدى مغادرة الطائرة فقط. يمكنكم زيادة الهواء في سترة النجاة من خلال النفخ في قصبات الفم المخصصة لذلك. لجذب الانتباه يمكنكم استخدام الصفارة. يميل الضوء تلقائيا عند ملامسته للماء. قبل أن تبدأ رحلتنا يرجى تحديد مخرج الطوارئ الأقرب إلى مقعدكم. يوجد 6 مخارج للطوارئ في الطابق العلوي المؤشر عليها باللون الأحمر، ويوجد 10 مخارج للطوارئ في الطابق الرئيسي والمؤشر عليها باللون الأحمر أيضا. كما هنالك أضواء أرضية في الممرات ترشدكم إلى أقرب مخرج للطوارئ والذي قد يكون خلفكم. لتذكيركم بجوانب السلامة يرجى قراءة بطاقة السلامة الموجودة في جيب مقعدكم. Welcome aboard this Emirates Airbus A380. Please pay attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. We are now preparing for takeoff. Your tray table, footrest and personal video screen should be folded away, window blinds open, and your seat should be in the upright position. Baggage should be securely stowed in the overhead lockers or under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt whenever the seatbelt symbol is illuminated. Adjust the belt by pulling the strap and lift the metal flap to unfasten your belt. If you wish to sleep during the flight, please fasten the seatbelt over your blanket so that we will not have to disturb you. For safety reasons, it is forbidden to use any portable electronic devices during taxi, takeoff or landing. Mobile telephones and other electronic equipment must remain switched off until you are told it is safe to use them by your cabin crew. It is illegal to smoke on board, including electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. The cabin environment is carefully controlled. If oxygen is required, masks will appear from above you. Pulling the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Attend to yourself first and then help others. In the unlikely event of an emergency landing, please adopt the brace position appropriate to your seat. There is a life jacket under or to the side of your seat. When instructed by the cabin crew, remove it from its container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when you're leaving the aircraft by pulling the 2 red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece. You can use the whistle to attract attention, and the light will automatically illuminate when in water. Before we commence our journey, take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat. There are 6 emergency exits on the upper deck of this A380, which are clearly marked in red. There are 10 emergency exits on the main deck, also marked in red. If required, lights at floor level will direct you to the nearest exit, which may be behind you.
To remind yourself of the safety aspects of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out a final safety check. Enjoy your flight with Emirates. It's there. Why do you need it? No, we don't put it. We don't touch it.